Welcome to Vision Academy. Today we can see about the topic of General Social Science, Civics, Term 1, Chapter 1, Forms of Government and Democracy. These questions are useful for Tnpsc, TET and police exams. Let us start now. The first question is, a system of government in which one person reigns supreme, usually a king of whom is called dash. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, monarchy. அதாவது ஒரு பர்சனோ கிங்கோ அல்லது குவீனோ கவர்மெண்ட்டை சுப்ரீம் பண்ணுறத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம். இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, monarchy. The next question is, a system of government by one person with absolute power is called. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option D, autocracy. அதாவது ஃபுல் அப்சல்யூட் பவரோட ஒரு பர்சன் கவர்மெண்டோட ஃபுல் சிஸ்டமையே ஹேண்டில் பண்ணுறத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம். இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, autocracy. The next question is, when a country is governed by a few privileged, the form of government is called dash. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A, oligarchy. அதாவது privileged personால கவர்மெண்ட்டை கவர்ன் பண்ணுறதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம். இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் A, oligarchy. The next question is, former Soviet Union is an example for dash. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option C, oligarchy. அதாவது சோவியத் யூனியன் எதோட எக்ஸாம்பிள். இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் C, oligarchy. The next question is, select the odd one. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option D, Vatican. அதாவது இதில் odd one செலக்ட் பண்ணுங்க. இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் D, Vatican. The next question is, direct democracy in olden times exist. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option C, in the city-state of ancient Athens. அதாவது in olden timesல direct democracy exist பண்ணது யாரு? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் C, in the city-state of ancient Athens. The next question is, in which country has democracy originated? நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option D, Athens. அதாவது டெமோக்ரஸி எந்த கண்ட்ரியில இருந்து ஒரிஜினேட் ஆனது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் D, Athens. The next question is, from which language was the term democracy derived? நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A, Greek. அதாவது டெமோக்ரஸிங்கிற வேர்ட் எந்த லாங்குவேஜில் இருந்து டிரைவ் பண்ணது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் A, Greek.
The next question is, in democracy, the final authority rests with. நான் ஒரு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. Answer is option B, the people. அதாவது டெமோக்ரஸியில ஃபைனல் அத்தாரிட்டி யார்கிட்ட இருக்கு? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, the people. The next question is, which one of the country has presidential form of government? நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option D, USA. அதாவது எந்த கண்ட்ரியில பிரசிடென்டோட கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் D, USA. The next question is, the largest democratic country in the world is. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, India. அதாவது வேர்ல்ட்லயே லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி எது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, India. The next question is, find out the given assertion and reason of false or true. The given assertion is, direct democracy is practiced in Chennai. Reason, people directly participate in decision making. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A. Both A and R are true and R explains A. அதாவது இதில் உள்ள அசர்ஷனும் ரீசனும் ட்ரூவா அல்லது ஃபால்ஸான்னு பார்க்கலாம். இதோட அசர்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரக்ட் டெமோக்ரஸி சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கு. இதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இதில் டிசிஷன் மேக்கிங்கை பீப்புள் டைரக்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ அண்ட் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் ஏ. The next question is, find out the given assertion and reason of true or false. The given assertion is, India has parliamentary form of democracy. Reason, Indian parliament comprises 2 houses. நான் 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A. Both A and R are true and R explains A. அதாவது இதில் உள்ள அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ட்ரூவா அல்லது ஃபால்ஸான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இதில் உள்ள அசர்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரஸி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ல 2 ஹவுசஸை கம்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ and R explains A. The next question is, the meaning of franchise is. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option C, right to vote. அதாவது franchiseோட மீனிங் என்ன? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் C, right to vote. The next question is, the grant of universal franchise creates. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A, social equality. அதாவது grant of universal franchise எதை கிரியேட் பண்ணுது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் A, social equality. The next question is, Prime Minister of India is appointed by the. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க.
answer is option D, president. அதாவது இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது யாரு? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, பிரசிடென்ட். The next question is the president of India can nominate. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option C, 12 members to Rajya Sabha. அதாவது இந்தியாவில் உள்ள பிரசிடென்ட் யாரெல்லாம் நாமினேட் பண்ண முடியும்? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி, 12 members to Rajya Sabha. The next question is the first general elections after independence in India were held in. நான் 10 செகண்ட் டைம் தரதுக்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, 1952. அதாவது இந்தியாவில் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் நடந்த ஜெனரல் எலெக்ஷன் எந்த இயரில் நடந்துச்சு? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, 1952. The next question is the Constitution of India was finally adopted on dash. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, 1949. அதாவது இந்தியாவில் உள்ள கான்ஸ்டிடியூஷனை ஃபைனலாக எப்போ அடாப்ட் பண்ணாங்க? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, 1949. The next question is the two types of democracy are dash and dash. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. Answer is option A, direct and indirect. அதாவது டெமோக்ரஸியோட டூ டைப்ஸ் எது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் A, direct and indirect. The next question is an example for direct democracy is dash. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, Switzerland. அதாவது டைரக்ட் டெமோக்ரஸிக்கு எக்ஸாம்பிள் எது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, Switzerland. The next question is India has a dash form of democracy. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, parliamentary. அதாவது இந்தியாவில் உள்ள டெமோக்ரஸி எது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, parliamentary. The next question is Dash was the first prime minister of independent India. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option C, ஜவஹர்லால் நேரு. அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் யாரு? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி, ஜவஹர்லால் நேரு. The next question is the first general election were held in British India in the year dash. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, 1920. அதாவது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் எலெக்ஷன் எந்த இயர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, 1920. The next question is the Parliament House in India was designed by dash and dash. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க.
The answer is option B. Edwin Lutyens Herbert Baker. அதாவது இந்தியாவில் உள்ள பார்லிமெண்ட் ஹவுஸை டிசைன் பண்ணது யாரு? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, எட்வின் லுட்யன்ஸ் ஹெர்பர்ட் பேக்கர். The next question is match the following. The given versions are option A, autocracy 18, option B, right to vote, Arthashastra, option C, Chanakya, Vatican, option D, theocracy, North Korea. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A 4, option B 1, option C 2, option D 3. That's me. Option A, autocracy, North Korea. Option B, right to vote 18. Option C, Chanakya, Arthashastra. Option D, theocracy, Vatican. இந்த மாதிரியான வீடியோ செக்ஷனுக்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.